Der Brief aus dem Osten lag zwischen Rechnungen und Futterbestellungen, unscheinbar, fast übers hin. Caleb Harrington nam ihn erstem Abend zur Hand, als die Ranch zur Ruhe kam und nur noch das Nacken des Kamins den Raum füllte. Kein Duft, kein Siegel, keine übertrieben Höflichkeit, nur eine ruhige, klare Handschrift. Die Frau nannt sich Anna Keller. Sie schrieb nicht von Liebe auf den ersten Blick oder vom Traum eines reichen Manns. Sie schrieb von Arbeit, von Verantwortung, von Jahren, in denen sie gelernt hatte, still zu tragen, was an dir nicht sehen wollten. Caleb las den Brief zweimal. Etwas in diesen Seelen folgt sich ehrlichen, fast mutig. Antwortet knapp, ohne Versprechen, ohne Schmuck. Wachen Virgingen, bis die Nachricht kam, dass Anna unterwegs sei. Am Tag ihrer Ankunft stand der Bahnhof unter einem grauen Himmel. Ein paar Männer aus der Stadt hatten sich versammelt, mehr aus Neugier als aus Respekt. Als der Zug hielt, stiegen zuerst Handler und Familien aus, dann erschien Anna. Sie war kleiner, als Caleb erwartet hatte, in einem abgetragenen Mantel, mit festen Stiefeln und einem einfachen Koffer. Gesicht war nicht das, was man schon nannt. Sommersprossen, eine schmale Narbe am Kinn, vom Leben gezeichnet. Ein leises Lachen ging durch die Mensch. Caleb hort es und spürt, wie sich etwas in verhärtet. Anna ging direkt auf zu, sah offen in die Augen und reicht die Hand. Griff war fest, nicht fordernd, nicht schüchtern. In diesem Moment verstand Caleb, dass sie gekommen war, zu bleiben, nicht, sich zu verkaufen. Auf dem Weg zur Ranch sprach sie ruhig über die Reise, über die Felder ihrer Kindheit, über Geschwister, die sie versort hatte, während an ihr Glück suchten. Kein Wort der Klage, kein Versuch, Mitleid zu wecken. Die Leute Ort nannten sie hinter Vorgehaltener Hand die hässliche Tochter. Caleb bald, dass Annas Familie sie aus Spott geschickt hatte, überzert davon, dass ein reicher Rancher sie ohne zurückweisen wird. Ein grausamer Scherz, verpackt als Hoffnung. Doch als Anna am ersten Abend am Tisch saß, müde, staubig, aber aufrecht, wusste Caleb, dass dieser Spott hier endet. Sie dankbar, fragte nach der Arbeit, nach den Menschen, nach dem Land. Nicht einmal erkundigte sie sich nach seinem Vermogen. In der Nacht lag Caleb wach und hort den Wind über die Weiden ziehen. Zum ersten Mal sieht Jahren folgt sich sein großes Haus nicht leeren. Anna schlief im Gastezimmer, weit weg von den Erwartungen anderer, und bracht etwas mit, das Geld nicht kaufen konnte, Word. Der Spott, der sie hier geschickt hatte, Verler in dieser ersten Nacht sein macht. Caleb wusste noch nicht, wohin dieser Weg führen wird, aber ahnt, dass gerät etwas Seltens empfangen hatte, nicht eine Braut als Scherz, sondern einen Menschen mit innere Starke. Die ersten Tage auf der Ranch waren für Anna eine Mischung aus Erstaunen und harter Arbeit. Die Weite des Lands, die endlosen Weiden, die sich unter dem klaren Himmel ausbreiteten, waren einschüchternd, doch auch befreiend. Caleb führt sie herum, seit die Ferd, erklärt die Stallungen, die Scheunen und die Felder, die regelmäßig bewassert und gepflegt werden müssen. Anna hört aufmerksam zu, stellt Fragen, die nicht aus Unsicherheit entstanden, sondern aus echtem Interesse, und bald bemerkten die Rancharbeiter, dass sie nicht nur zuhören konnte, sondern auch handeln. Sie repariert an, versort Tier und half beim Sortieren der Hüballen, während Caleb von einem Ende der Ranch zum anderen zu prüfen, ob alles in Ordnung war. Die Männer beobachteten sie zunächst skeptisch. Viele hatten die Geschichten über die hässliche Tochter gehört, die als Scherz geschickt worden war, und erwarteten eine unbeholfen, unsicher Frau. Doch Anna weiterlet jeder Wartung. Sie arbeitet mit ruhiger Präzision, nie laut oder anmaßend, aber unermüdlich. Als ein plötzlicher Regen einsetzt und die Jungen Kalber in Gefahr geraten, handelt sie ohne zu zögern. Sie organisiert eine kleine Gruppe, die Tier in Sicherheit zu bringen, während sie selbst die nassen Stall sichert. Ihr Stimme war fest, Anweisungen klar, und alle folgen ohne Widerstand. Caleb stand am Rand und beobachtet, wie sie die Kontrolle über die Situation übernahm, ohne zu dominieren. Am Abend, als der Regen nachließ, saßen Caleb und Anna auf der Veranda. Die Ranch lag still unter dem vom Wasser glanzenden Grau, und das Feuer im Kamin flackert warm.
Anna sprach leise, sollt von ihrer Familie, von den Brüdern und Schwestern, für die sie gesorgt hatte, und von den Jahren, in denen sie gelernt hatte, auf eigenen Füßen zu stehen. Caleb hort zu, spürt das Gewicht ihrer Erfahrungen und die Tiefe ihres Charakters. Sie sprach ohne Bitterkeit, ohne Vorwurf, und das beeindruckt ihn mehr als jede Schönheit hatte tun können. In diesen Gesprächen wuchs etwas Vertrautes. Caleb merkt, dass begann, sich auf die kleinen Ritual des Alltags zu freuen. Annas Lachen, wenn sie beim Melken eines storischen Pferds scheitert, scarfsage für Details, das oft half, Feller zu vermeiden. Begann, sie nicht als neu angestellt, nicht als Brot auf Krog, sondern als Partnerin auf der Ranch zu sehen. Ihr stark war still, aber unübersehbar, und in dieser Stille lag eine Verbindung, die wieder Geld nach außer Schönheit ersetzen konnte. Die Ranch, die Zuver nur ein Ort der Arbeit war, wird zu einem Zuhause, nicht nur wegen der Gebot, sondern wegen der Anwesenheit von Anna. Die Menschen spürten die Veränderung. Respekt und Achtung wuchsen dort, wo Zuver Skepsis geherrscht hatte. Caleb erkannt, dass die Ankunft dieser Frau nicht nur sein Hers, sondern auch sein Land verwandelt hatte. Die hässliche Tochter war längst nicht mehr ein Schers, sie war das Hers, das die Ranch zusammenhielt. Die Wachenvergingen, und Anna wurde immer selbstverständlicher auf der Ranch. Sie kennt die täglichen Ablauf, wusste, welche Ferd Bessender Pflege benötigten, und erkannt, welche Felder nachgedacht werden müssen, nach bever Caleb selbst bemerkt hatte. Die Männer, die sie anfangs skeptisch gebiert hatten, begannen, sie zu respektieren. Nicht aus Angst, sondern aus Anerkennung ihrer Fähigkeiten. Sie arbeitet mit einer Ruhe, die selbst den ungeduldigsten Ranchhelfern die Nerven zu beruhigen schien, und mit einer Präzision, die seht, dass sie alles verstand, was Arbeit und Verantwortung bedeuteten. Als das Jarlich Dorfist beverstand, spürt Anna eine Mischung aus Neugier und Nervosität. Die Leute in der Stadt kannten die Geschichte, ein reicher Rancher, der eine Mail-Order-Braut bekommen hatte, die angeblich hässlich sein sollte. Das Tuscheln begann bereits, als sie aus dem Wagen stieg. Mancher warteten eine peinliche Schen, ein Lächeln, das sich verkrampft über ihr Gesicht zog, ein unsicheres Verhalten. Doch Anna erschien in einem einfachen, selbstgenähten Kleid. Sie ging aufrecht, mit einem ruhigen Lächeln, das wieder gefordert nach übertrieben war. Jeder Schritt wirkt selbstbewusst, jede Bewegung harmonisch. Als die Musik begann, wurde sie von Caleb zum Tanz aufgefordert. Ihr Füße kannten den Rhythmus, nicht durch Übung, sondern durch eine natürliche Grazie. Während sie tanzten, sah Caleb sie und erkannt etwas, das weit über äußerliche Erscheinung hinausging. Sie strahlt ruhig und stark aus, eine innere Sicherheit, die ihn fasziniert. Und ihr Gast müssen anerkennen, dass ihre Präsenz das Fest verändert. Sie war kein Spektakel, sie war eine Kraft, die respektabel und wirkungsvoll wirkt. Doch die Wahrbewahrungsprobe kam unerwartet. In der Nacht des Fests brach ein Brand im Heuschober aus. Rauch und Flammen drohten die Verrat zu vernichten. Panik ergriff die Helfer. Caleb zögert, dann sah Anna. Sie lief nicht davon, sie handelt. Sie befahl, sammelt Eimer und Wasserketten, koordiniert die Rettung der Tier und bewahrt dabei selb einen coolen Kopf. Kein Schreien, kein Chaos, nur ruhig Anweisungen, die Menschen führten. Innerhalb weniger Minuten war die Gefahr eingedämmt, der Großteil des Futters und die Tier gerettet. Am nächsten Morgen stand Caleb früh auf, sah Anna, wie sie die letzten Blutrest beseitigte, und fühlte eine tiefe Bewunderung. Die Männer des Ortes, die sie zuver belächelt hatten, kamen einzeln und bedenkten sich bei ihr. Jeder Blick, jedes Wort war ein stiller Beweis dafür, dass Respekt verdient werden musste, nicht durch Schönheit oder Titel, sondern durch Handeln und Hers. Caleb begann zu begreifen, dass Anna mehr war als eine Braut oder eine Helferin. Sie war ein unversichtbarer Teil seines Lebens geworden. Die hässliche Tochter war längst kein Schers mehr. Sie war die Frau, die sein Ranch nicht nur leidet, sondern die sein Hers berührt, eine Frau, die stark, mut und anmut auf eine Weise verkörpert, die Worte nicht beschreiben konnten. Die Ranch, das Land, die Menschen, alles schien lebendiger, weil sie da war. Einige Wochen nach dem Brand erreicht ein Brief aus dem Osten die Ranch, und Annas Vergangenheit holt sie ein. Ihr Familie hatte erfahren, dass sie bei Caleb angekommen war,
und schickt nun Kricken, die Waller Forderungen und Vorwurf waren. Sie wollten Geld, Anerkennung und Verzichten, sie unter Druck zu setzen. Anna nahm den Brief in die Hand, las ihn sorgfältig und atmet tief durch. Sie spürt keinen Zorn, nur die ruhige Klarheit dessen, sie war und was sie erreicht hatte. Caleb, der die Situation sah, spürt Ärger in sich aufsteigen, wollte sofort zurückschreiben, die Familie zurechtweisen und sie in ihre Schranken weisen. Doch Anna bat ihn Geduld. Sie wollte selb antworten, ohne Wut, aber mit Wort und Entschlossenheit. Anna schrieb zurück, ihre Worte waren fest, klar und unmissverständlich. Sie erklärt, dass sie niemandem Rechenschaft schuldig sei, dass ihr Leben nun auf eigenen Entscheidungen beruht und dass sie keine Erpressung zulassen wird. Caleb sah ihr dabei zu und stand. Es war eine stille Macht, die sie besaß, eine Fähigkeit, sich zu behaupten, ohne laut zu sein oder zu drohen. Ihr Stark war nicht sichtbar wie Muskeln oder Worte voller Aggression, sondern fühlbar in der Art, wie sie stand, sprach und handelt. Die Ranch begann unter ihrer Leitung noch besser zu funktionieren. Anna arbeitet Hand in Hand mit Caleb, entschied gemeinsam, wo investiert werden sollt, welche Felder gepflegt und welche Tier besser Aufmerksamkeit benötigten. Die Mitarbeiter merkten, dass Entscheidungen nun klarer und gerechter fielen. Kein Zögern mehr, keine endlosen Diskussionen. Anna hört zu, wertschätzt die Meinung anderer, doch sie handelt entschieden, wenn es nötig war. Caleb erkannt, dass ihre Anwesenheit die Ranch nicht nur sicherer, sondern auch harmonischer macht. Die Menschen des Ortes begannen, Anna mit anderen Augen zu sehen. Sie sprechen nicht länger von der hässlichen Tochter oder von einem Scherz. Sie sehen eine Frau, die Respekt verdient, die Mutzeit und deren Weisheit mehr wert war als jedaußerlicher Scheinung. Einige der Männer, die zuerst skeptisch begegnet waren, baten sogar Rat in Fragen der Landwirtschaft, waren die Frauen sich heimlich ihre Art abguckten, wie sie ruhig, bestimmt und gleichzeitig herzlich handelt. Abends, nach einem langen Arbeitstag, saßen Caleb und Anna oft zusammen auf der Veranda. Sie sprechen über Zukunftspläne, über Trauma, die sie noch nie ausgesprochen hatten, und über die kleine Ranch, die zu einem Ort geworden war, an dem beide sich sicher und zu Haus fühlten. Caleb erkannt, dass Anna nicht nur eine Partnerin war, sondern jemand, der seine Welt verändert. Sie bracht Ordnung in sein Leben, Warme in sein Herz und eine Ruhe, die nie gekannt hatte. In diesen stillen Momenten wusste Caleb, dass stark nicht von außen kommt, sondern von der inneren Klarheit, der Wort und der Fähigkeit, schwierige Situationen mit Mut und Weisheit zu meistern. Anna hatte dies stark, und sie war gekommen, nicht nur auf der Ranch zu bleiben, sondern sein Leben für immer zu bereichern. Die hässliche Tochter war längst zu einer unersetzlichen Gefährtin geworden, deren Gegenwart alles verändert, vom Land über die Ranchhelfer bis hin zu Caleb selb. Der Winter kam früh und brachte eine Claire, kalt Luft mit sich, die über die Ranch zog und alles in glitzernden Frost taucht. Caleb stand am Zaun und beobachtet, wie Anna mit einem dicken Mantel über den Schultern die Furt futtert. Sie bewegt sich mit einer Selbstverständlichkeit, die immer wieder beeindruckt. Nicht eine Bewegung war verschwendet, Jeds Handeln schien aus innerer Ruhe geboren zu sein. Die Ranch, die früher nur ein Ort der Arbeit gewesen war, wirkt jetzt lebendig, warm und geordnet, als ob Anna selb die Atmosphäre verändert hatte. In diesem Morgen fällt Caleb, dass es Zeit war, das auszusprechen, was schon lang in sich trug. Trat zu sah in die Augen, die so klar und entschlossen waren, und bat sie, bei zu bleiben, nicht aus Einsamkeit, sondern aus Liebe. Anna lächelt, ruhig und gelassen, als hatte sie genau auf diesen Moment gewartet. Sie satt, ja, ohne Tränen, ohne Dramatik, sondern mit einem Lächeln, das sowohl Freude als auch Gelassenheit ausdrückt. Caleb spürt, wie ein Gewicht von ihrem abfiel, als Begriff, dass sie sich nicht aus Pflicht oder Erwartungen band, sondern aus freier Entscheidung, die aus gegenseitigem Respekt und Vertrauen geboren war. Die Vorbereitungen für ihre Hochzeit waren einfach, aber voller Herz. Die Ranchbewohner halfen beim Schmücken der Schuhen, brachten Tisch und Stuhl, und selb die Nachbarn aus der Stadt kamen, zu sehen, wie die hässliche Tochter nun zur Gefährtin des wohlhabenden Ranchers wird.
Niemand tuschelt über ihr aus hen mehr, den jeder, der sei sa, erkannt die Wahrheit, Anna war nicht nur schön, sondern stark, klug und mutig. Sie hatte sich Respekt und Liebe durch ihre Taten und ihre Persönlichkeit verdient, und das galt mehr als jeder außer Eindruck. Am Tag der Hochzeit standen Caleb und Anna nebeneinander unter einem einfachen Holzbogen, geschmückt mit Tannenzweigen und winterlichen Blumen. Die Ranch lag still unter einer leichten Schneedeck, und die Sonne spiegelt sich in den gefrorenen Feldern. Caleb hielt Annas Hand in seinen und versprach, sie zu ehren, zu respektieren und zu lieben. Anna antwortet mit einem ebenso festen Versprechen, und seiner Zeit zu blieben, durch Arbeit und Freude, durch Sturm und Stille. Die Gast sahen die Verbindung zwischen ihnen, eine Verbindung, die auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt und tiefem Verständnis beruht. Nach der Zeremonie kehrt Ruhe ein. Caleb und Anna standen noch einmal auf der Veranda und blickten auf das Land, das sie gemeinsam pflegen würden. Die Ranch, die Felder, die Tier, alles schien in Balance zu sein, genau wie sie selb. Caleb wusste nun, dass nicht die, perfekt, Frau gefunden hatte, wie wir es vielleicht beschrieben hatten, sondern die Frau, die perfekt zu ihrem und zu diesem Leben passt. Anna hatte gesagt, das war Schönheit und Stärke, Mut, Freundlichkeit und innere Klarheit liegt. Sie war gekommen als vermeintlicher Witz, und geblieben als die Gefährten, die sein Leben und die Ranch für immer verändern sollt. Die hässliche Tochter war längst ein Mythos. Zurückgeblieben war eine Frau, die alles in Ordnung bracht. Das Land, die Menschen und das Herz eines Manns, der endlich Verstand, was war Partnerschaft bedeutet.